There are three kinds of reports in Salesforce. Okay, reports একটা হচ্ছে tabular, তার মানে এটা table form of report. That means there are rows and there are columns. Okay, then there is summary. Summary মানে যে কোনো একটা ফিল্ডের ভ্যালু যেটা রিপিট করছে অ্যাক্রস রোজ, সেটাকে আমি গ্রুপ করলাম, গ্রুপ করে যে কোনো আরেকটা কলামের ভ্যালু সামারাইজ করলাম। তাহলে গ্রুপিং বাই গ্রুপিং রোজ is known as summary report. ठीक है, grouping any column by rows is summary. আচ্ছা ফোনটা দাও, তুমি কাজ করছো ফোন। হ্যাঁ, তো কল কর। হ্যালো, আরে কিন্তু ইয়েতে যাবে, ভুলে যাবে। ওকে, সামারি। থার্ড ফর্ম হচ্ছে ম্যাট্রিক্স। ম্যাট্রিক্স মানে হচ্ছে আমি যখন গ্রুপিং অফ রোজ করছি এন্ড গ্রুপিং অফ কলামস করছি দুটোই। When I am grouping by rows and I am also grouping by columns for a table, that is called a matrix report. Any questions over? So can you explain the summary once again? Summary is summarizing any row, summarizing the rows by a column value which is repeating. এটা দেখলে আরো বুঝতে পারবে। Okay. Okay, তাহলে এবার আমরা দেখতে থাকি। Reports and dashboard can be made by any user in Salesforce. ঠিক আছে, that is the reason it is not inside setup. ঠিক আছে, setup এর আন্ডারে কারা all the things are there which is available to only admins, তাই না? But reports and dashboard can be made by any user. It can be admin, it can be a non-admin. Okay, that's why it is available outside. Reports are always dynamic. Dynamic মানে কি? সেই সময় ডেটাবেসে যে ডেটা আছে সেই ডেটাটাই দেখায় and it is pulled at that moment. So if there is any record that got deleted, then it will show up in the report. If you refresh the report, it will immediately show you the latest data. If there are new data which is added in the database, that will show up. Okay, but that it it is dynamic. That means at that moment when the report is run, it will pull the data which is available in Salesforce. Okay, new report করে আমি একটা রিপোর্ট তৈরি করতে পারি। There are many available report types which you can choose to create a report. What is a report type? Report type is basically either one object or a combination of multiple objects. A report can be built from one object, two object, or maximum three object together. Okay, তার মানে you can present in a report the data
which is available in across 3 objects. These 3 objects must be related to each other, otherwise it won't work. ঠিক আছে, তার মানে parents child and তার child 3 level আমি যেতে পারবো. I can show all this data in a report. Usually we always go with 1 object, but 2 object, 3 object quite rare, but it is possible. You see, there are report types which has been given by Salesforce, like this report type is account, তার মানে আমি only accounted data দেখাবো. Contacts and accounts, তার মানে I will show data from accounts and contacts both. Okay, combined data. Then there are many versions. So opportunity, the opportunity can also be opportunity with products, opportunity with contact roles. So there are many opportunity with contact roles and products. Okay, so there can be many combinations of report types that is also available. You can create your own report type, that is called a custom report type. ঠিক আছে, standard object reports are already given by Salesforce, but you can also create custom report types on standard objects in combination with any custom objects. Usually that is the time when you will use it. Standard reporter opore jodi tumi standard objects er opore report korte chao, usually it is not required to create a report type because report type has already been given. তো একটা দেখা যাক আমরা অপরচুনিটির উপর একটা রিপোর্ট বানাই. Okay, you see, by default this is the report builder or reported edit window. এখানে already ও দেখাচ্ছে these are the columns which is available, which you can use. You can pick and choose what you want to know. আমার ওনার রোল লাগবে না, স্টেজ ফিসকাল পিরিয়ড লাগবে না, closer period and next step, lead source stuff. So these are the columns which I want to use. This is the filter. You see, it is showing me all opportunities in the current fiscal year. I will change the close date to all time. And I will save and run. When I save and run, it is asking me what is your report name. So I will say my opportunities. Report will be saved in a folder. It is quite similar to how a Google Drive works. So if you have put any file inside a folder, you can share that folder. Similarly, you can also share a report. That means other people can run the report. So I can select the folder, I can make a public report, or I can create my own folder. All folders are here. I can create a new folder. Then I can select this folder and I save it. If I put a report in my private folder, other people cannot use that report. So this is now the report which is running. Okay, this is a tabular report because it is a table form. It has columns and it has rows. So just a table report, that is called a tabular report. Any questions? Now on this report you will see many data which is repeating, just like a stage. There are many opportunities which have the same stage, right? You'll see it is reporting. These all opportunities have the same stage. What I can do is that I can group rows by this field. I will not do it here. I will do it in the edit window, which is easier to understand. So these are all columns of the report, but in the group row, I will go and choose a field to select. I will choose stage. One thing is happening is that you are enabling a add chart. Okay, without a grouping of any row, you cannot do a chart. So I will save and run. When I will run this time, I will see the stage has been grouped. So there is a grouping of stage, and all the opportunities which belong to this stage has been grouped together, and basically you are seeing this grouping. You are saying 2 opportunities are in this stage, closed one, 18 opportunities are there. If I remove this detail row,
This is a fantastic view which will give you how many opportunities are there in what stage. Okay. When you are grouping, you can do a row counting just like you have done here. You can also do a subtotaling, but here there is no effect because the subtotal is not showing any value because I have not told Salesforce which amount I want to subtotal. So the subtotal is blank. So here now using a subtotal or using a grand total makes no sense because there is no grouping or totaling which I am doing. So let's go and do that totaling. I will go back to edit. And here you'll see these are the numeric fields which are the hash before it. So if I go and check the amount, I can click and do a sum. If I do that and save and run, now you will see that there is a subtotal amount which is basically summing up the amounts. If I remove the detail row, now you will say not only it gives a row count, it also sums up, adds up the values of the opportunity, the amount field, and shows you the value. What is the total sum which is sitting in this individual stages? Okay, and there is also a grand total. You can pick and choose. Okay, so that is how a grouping of report works. So I will keep on revising this one so that it is easier for you to see. So now I have done a summary of my report, and since I have done a summary of my report, this is called a summary report. I have done a grouping of rows by a column value, and I have also done a summary of another column. I have done a summation for that. I can not only do a summation, I can do many things. I can do sum, average, mean, max, median. Yeah, I can run any kind of a calculations on these values. Any questions so far? I can also do multiple groupings of rows. Okay, that means I have done stage. Another level of grouping also I can do. So let's do another level of grouping. If I go back, one thing to remember before I go to this, you can add a chart now, you see. And there can be different kinds of charts. Pictorial representation is possible if you have grouped. Donut is my favorite, so you can see everything. So chart works very well. Chart is not available on tabular report. It's only available on summary or matrix report. Okay. Now, I will group and with another field. Maybe what is another? Lead source is another field that is also repeating, or type is another field that is also repeating. So I can group by this field here. What I will do, I will again go back here. And I will group with type. If I save and run, you will see there are two groupings which has happened now. First is stage, second is type. So if I remove the detail rows, you will see that first level grouping is done, then second level grouping they have done, and then they have added up the amount fields. So there are two level of grouping that is possible. This is grouped by rows, but two columns has been used to group by rows. This is still a summary report. If we are only grouping by rows, be it one column or be it multiple column, it is a summary report. But if I group by column, so I will remove this type. I will group by column. Then what happens? Then see what happens. Then I have seen the stage grouped here in rows, and the grouping of the other column type is happening here. So now this is a matrix report. If I open detail, it will be done here. So if I click on any of this, it will show
the details like this one. It will show details. How many opportunities are there? Let's see this one. See how many opportunities are there. It is showing this up. This is the detail row. So here, basically, you are grouping by rows and you are also grouping by columns. This is a matrix report. Okay. If you group only by rows, that will become a summary report. But if you're grouping by rows and columns both, that is a matrix report. You cannot do only columns. Group by columns only without grouping of rows is not possible. So there is no other variety. Okay. The fourth kind of report is called joint reports, which is outside the purview of today's discussion. So overall, there are 4 types of reports. 3 of the reports we have seen today: tabular, summary, and matrix. Okay. These reports can be sent to somebody's email every morning. Okay. That means like taking a picture of this report and sending to somebody's email, right? That you can do automatically in Salesforce, called subscribe. If you hit this subscribe button, you can send this report daily to people, weekly or monthly. Okay. And what you can do, you can choose who would be the recipients. We can choose the users. I will say integration user or any other user. I don't know who's there. You can select who is the user. Oh, sorry. Okay. Recipient you can keep on adding. Very important part is run report as. What is this run report as? Run report means whose data am I going to send? This report is not running when I am sending the report every night. It is scheduled, right? At this 9 a.m., even if somebody is not logged into Salesforce, Salesforce will take a screen, or like take a snapshot of this report and send to people. So for taking a snapshot, report is dynamic. It needs to first see the data. Whose data will it snapshot? That is run as report or running user. Okay. It can be me. That means the person who has created the report, his data can be sent, or that person can say that, okay, don't send my data. I am a system administrator. Send the data of this manager to everybody. Okay. I can select another person and I can set the report. So does it mean that 2 people have different data? They will all log into same Salesforce instance, but they can see different data? Yes, they can see different data. Why? We will discuss this in subsequent classes, in next classes. Okay? Why different people logging into Salesforce will have different data? That we'll discuss later. Okay? Any questions so far? Okay. Now, what we saw is that these charts are there, right? Charts are very interesting way of seeing data. It is easier to make sense out of data. But these charts are more relevant for the CEO of the company, right? They make more sense out of this data. They want to see all reports together in charts. Okay, that is where dashboards come into picture. Have you heard about the term dashboard in your personal life before? Not in software. Anybody? Yeah, I use dashboards in the softwares, like Not in software, dashboards anywhere for- else. Have you ever heard the term dashboard? কারো গাড়ি ফাড়ি নেই? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ড্যাশবোর্ড গাড়িতে আছে স্যার হ্যাঁ গাড়িতে আছে ড্যাশবোর্ড? গাড়ির কোথায় যে আছে? মানে স্যার গাড়ির যে স্যার ফ্রন্ট কনসোলটা থাকে ওইটাতে ড্যাশবোর্ড স্যার মানে এসি স্টিয়ারিং হুইল স্পিডোমিটার পিছনে যেটা থাকে ওটাই, সেটার কথা বলছি। হ্যাঁ ওটাই স্যার তো ওই ড্যাশবোর্ডটা যদি না থাকে তাতে কি প্রবলেম হবে? তো স্যার গাড়িটা কি করে চলছে, কত স্পিডে চলছে, কি হচ্ছে সেটা আমরা মনিটর করতে পারবো না।
সেটা কত স্পিডে চলছে, ধরো একটা রিপোর্ট ফরম্যাটে টুকটুক করে বেরোতো, তোমার বাঁ পাশে হ্যাঁ একটা রিপোর্ট ফরম্যাটে বেরোতো, টুক করে এখন দেখাচ্ছে আর একটা দেখাচ্ছে, এরকম পরপর করে ডেটা বেরোচ্ছে। ওটা কি ইউজ করে তুমি গাড়ি চালাতে পারতে? No, sir. না 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 Little difficult. ওই Very রকম difficult. নয় স্যার, ওই রকম ভাবে নয় স্যার। তাহলে ওই কাঁটা দিয়ে যেটা দেখাচ্ছে স্পিডোমিটারটা, ওটা আমার পক্ষে খুব সহজ হচ্ছে ব্যাপারটা বোঝা, তাই তো? হুম তো ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নিতে পারছি, আই ক্যান মানে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডেটা বেটার ইউজিং হ্যাঁ। চার্টস, তাই না? হুম ওই ড্যাশবোর্ডটা আসলে ইজ এ কম্বিনেশন অফ ডিফারেন্ট চার্টস, যেটা চেঞ্জ হচ্ছে রান টাইম, যখন গাড়িটা চলছে অটোমেটিক ওটা চেঞ্জ হতে থাকছে, ঠিক আছে? ওখানে ফুয়েলের ট্যাঙ্কের ভ্যালু দেখাচ্ছে, কতটা তেল আছে, কি আছে। তো উইদাউট এ ড্যাশবোর্ড ইজ জাস্ট লাইক রাইডিং আ কার blindfolded, তাই না? I don't know what is my speed, I don't know how much fuel I have, I cannot take any decisions. ঠিক সেরকম একটা কোম্পানি যখন চলে, তখন স্টিয়ারিং বোর্ড or CEO or his team need data in graphical representative form so that they don't have to waste time. They can immediately take decisions that এই বিজনেসটা ফল করছে, এই দিকটা ভালো নেই, অনেকগুলো অপরচুনিটি আছে যেগুলো এই স্টেজে পড়ে রয়েছে, কেন পড়ে রয়েছে, কি 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 চেঞ্জ করতে হবে, বোঝা যাচ্ছে ওটা? That is what the dashboard is all about. Dashboard is a graphical representation of data which makes decision making very fast. The same thing. So in Salesforce, it is the same story. Again, this is shared using folders. I can create a dashboard. একটা difference between reports and dashboard is dashboard is static by default. Static মানে ড্যাশবোর্ডের মধ্যে ডেটাটা ভরে সেভ করে রাখা হচ্ছে। It does not change till you refresh the dashboard. Okay? আমি বলবো মাই ড্যাশবোর্ড। এখানেও ডিফারেন্ট ফোল্ডার হতে পারে, এই ড্যাশবোর্ডের ভ্যালু অন্য লোকও লিখতে পারে। আমি একটা বানালাম ফোল্ডার, তার নাম দিলাম মাই মাই ড্যাশবোর্ড। এবার এটা একটা ক্যানভাস, এন্ড হিয়ার ইউ ক্যান অ্যাড কম্পোনেন্টস। এই কম্পোনেন্টস যেগুলো অ্যাড করবে এগুলো সব রিপোর্টস থেকে আসতে হবে। সো আই হ্যাভ জাস্ট ক্রিয়েটেড মাই রিপোর্ট, and this report, because it is a summary report or a matrix report, I can put any kind of chart on top of this. আমি এই চার্টটা ইউজ করলাম, আমি বসিয়ে দিলাম। এই রিপোর্টটারই মাল্টিপল রিপোর্টস আমি ইউজ করতে পারি। এই রিপোর্টটা আমি বারবার ইউজ করছি কারণ কি আমার কাছে আর কিছু নেই। দেখো কত কিছু আমি করতে পারছি, তাই না, একই রিপোর্টটা দিয়ে। তো আই ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল চার্টস টু রিপ্রেজেন্ট মাই ডেটা, এন্ড এটা আমি যেভাবে খুশি আমার সুবিধা মতন আমি তৈরি করতে পারছি। ওকে, সো দিস ইজ মাই ড্যাশবোর্ড, and if I save this will give a this will refresh. This is just refreshing, and it will store the data. It will keep this snapshot till I refresh it. Okay, so dashboard is a static data view, a graphical representation of your data. এবার ড্যাশবোর্ড আমি আবার ফোল্ডার শেয়ার করতে পারি টু পিপল। এখানে দেখো সাবস্ক্রাইব বলে একটা বাটন আছে, সেম জিনিস। এখানে রান ইউজারটা নেই, তার কারণ ড্যাশবোর্ড বানিয়ে দেওয়ার পরে ডেটা তো ভরা হয়ে গেছে, সেইটা এবার জাস্ট পাঠালেই হলো। তাই জন্য রান অ্যাজ ইউজারটা নেই, কিন্তু রিপোর্টের জন্য রান অ্যাজ ইউজারটা দরকার ছিল, যে কার লগ ইনটা ইউজ করে বেসিক্যালি আমি রিপোর্টটা জেনারেট করবো, তাই না? ড্যাশবোর্ডে ওসব করবো ব্যাপার। ড্যাশবোর্ড একবার তৈরি হয়ে গেলে সেটার মধ্যে ডেটা যা ভরা হয়ে গেল, এ দেখো ভিউইং অ্যাজ অনিমেষ ব্যানার্জি উপরে দেখাচ্ছে, যে ড্যাশবোর্ড ক্রিয়েটার তার ডেটাই সবার কাছে যাবে। বাট ইফ লগ ইন যে করছে তার ডেটাটাই আমি দেখাতে চাই ইন্ডিভিজুয়ালি, তাহলে এই ড্যাশবোর্ডটাকে ডাইনামিক করতে হবে। তখন আমি এডিট করলাম, in here I can see view dashboard as me, view dashboard as another person, এই দুটোই কিন্তু স্ট্যাটিক। এইবার থার্ড অপশন হচ্ছে ড্যাশবোর্ড ভিউয়ার, তার মানে হচ্ছে এনি পারসন হু ইজ লগিং ইন will only see his data, not anybody, not my data or somebody else's data. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডাইনামিক ড্যাশবোর্ড। ইফ আই মেক এ ড্যাশবোর্ড ডাইনামিক, আমি রিফ্রেশ যদি করি, what will you see that the subscribe button is gone. Dynamic dashboards cannot be subscribed, কারণ ওটা তো ডেটা চেঞ্জ হতে থাকছে। ঠিক আছে, যে লগ ইন করছে সে খালি তার ডেটাটাই দেখবে,
মানে অনেকটা রিপোর্টের মতন হয়ে গেল। ঠিক আছে, গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইউর ওন ডেটা, বাট দ্যাট ক্যান নট বি সেন্ট টু আদার পিপল। ঠিক আছে, এটা চেঞ্জও করতে দিতে পারি, যে আমি লগ ইন করছি কিন্তু সামবডি এলসেস ড্যাশবোর্ডটা কিরকম আমি দেখতে চাই, সেটাও কিন্তু পসিবল। এটার জন্য এই টিক চেক বক্স লাগাতে হবে, লেট ড্যাশবোর্ড ভিউয়ার চুজ হোম দে ভিউ দ্য ড্যাশবোর্ড অ্যাজ। সেভ করে দিলাম। তাহলে কি হলো, এবার যদি রিফ্রেশ করি, I can change. এই চেঞ্জ বলে একটা বাটন চলো, I can see somebody else's dashboard also. ঠিক আছে, but it cannot be subscribed either. So this is dynamic dashboard. Dynamic dashboard means a person who is logging in, they are only seeing their own data. Dashboard by default static. It will show the data of the dashboard creator or somebody's data which has been used for creating the dashboard. ঠিক আছে, so report is dynamic, dashboard is static. Dashboard can be made dynamic. Okay, this is the option. Any questions so far? আচ্ছা, এগুলো স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্টস নিয়ে কাজ করেছি। স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্টস এর রিপোর্ট টাইপস অলরেডি ছিল। What if I want to create a report on custom objects? By default, when you are creating a custom object, either application, if you go and see the details, you will see enable reports is not there. That is why when you go to reports and I want to create a new report on maybe application, nothing is there. So if I go and edit this custom object, here I will have allow reports. If I save this, then next time I want to create a new report, a report relationship meeting. Comes with application. There is standard report, ठीक है? But application, master detail করা আছে। Master detail করা আছে। Let me modify this. Let me formula বানানো আছে। Yes, let me create another application. Employee. Allow reports দিয়ে আমি একটা custom object বানাচ্ছি। Okay, I have some field values here. একটা amount field বানিয়ে দিই, salary value দিয়ে একটা। Now, if I go into the report holder and refresh it, I can create a report on employees. Employees is available. By default, allow reports will automatically create a standard report for me. Okay, custom object or standard report type. So I can use this and I can start my report. So what I can do is that it is already giving me employee name and salary. Okay, I can add this, save and run.
I have now created a new report or a custom object. Okay, I have enabled reports and I have used a standard report type. Now, if I have a relationship, you see a new report. Let's create a new report type. So I can also go ahead and create a new report. Let me create a relationship first. I have a lookup relationship with account now. Yeah. If I now go to reports, let's see what happens. See, another standard relationship has also come in. So there are two report types already created, employees and accounts. Now, if I want to create a custom report type that I can also create, that is not available in the standard, then I have to go to here. I say I need to create a report type. Okay, a custom report type. Custom report type is a combination of data. So if I create a new report type, I can see which is my primary object. Account is my primary object. I will say account with employees. I will store in maybe other category. So employees category. Okay. I can, it does not matter which is to select. Now here you can create primary object. You can have at least two objects here. So first I am using an employee. I can also create another child of employee. I can also do that. Here you can have a cross filter. You say each A record must have at least one related B record. Okay, or I am saying A record may or may not have related. That means all accounts will come into this report. Or if I want only the values wherein accounts have a employee record, related employee record, then only you add this. You can create another report. You see, child object. So this is basically how you can create the 3-level structure and you can create a report on top of it. Okay. So this is custom report type. Very rarely you will need to use it. Most probably when you create a relationship, automatically standard reports are created for you. Standard report types are created for you. It will be enough for you to complete the job. Now, assignments. So I want you guys to create a report using, so create two reports, one on films and one on actors. So in a report, I must see all films wherein all the actors are working together in a report. In an actor report, I want to see all the films they are acting in. Okay. So create two reports and show me that in the next session. Clear? Any queries? Any questions? স্যার রিপোর্টটা ক্রিয়েট করার পরে কি স্যার ড্যাশবোর্ডও ক্রিয়েট করব? যদি করতে পারো খুব ভালো হয়। ঠিক আছে। আমি ড্যাশবোর্ড করতে দেবো পরের অ্যাসাইনমেন্টে।